amanya n'eddoboozi nze Ntongo Flon. Christine Sendi. Mwanje Steven Kabarana. Serunya Anes Kaddu. Eno program bagiyita Film Agenda 256. Enganze nnyo. Sawa 2 buli lwakusatu. Wano teri kuvaawo beera wano. Nange kwendi. All right, thank you so much mwena abatuninze in. This is Film Agenda 256 wano wetubeera era wetwogera ku nsonga ezikwata ku film industry nga tugezaako okutereza ebyasoba n'ebyo bye tuyinza okuyambako okuterera mu budde bwaffe kubanga tulina ettaffaali tusobola okuteekako nga ffe ba filmmaker era wano Film Agenda 256 twogera ku nsonga ezimu ezituluma nga abakozi ba firimu oba eziyinza okuba nga zikosooya yandyagadde oteeka ssente mu film kubanga tukimanyi nti guno mulimu ate no business. Yes, mwena abatuninze in mwebale nnyo mbaniriza nnyo amanya n'eddoboozi Musinguzi Godfrey nga nze host owa Film Agenda 256 nga twagala obasuubiza nti eno program ebatusibwako Uganda National Culture Center, Culture Connect for Africa. Then twagala okwebaza also ne Paulwood amaanyi geteekamu okusobola okulaba nti resources zino zituuka mu kifo kino. So one of the things before I go further is that my other guest Nana Kaga is on the way era ali mu kkubo ajja tumulindeko katono ajja tusanga naye nga wano ku Film Agenda 256 twaniriza ebirowoozo byammwe twaniriza ensonga zammwe era twagala obeereko gamba muno nti tutuuse era tutuuse. Right now nga wenjogera nga tuli wano ku Film Agenda 256 World Premiere egenda maaso ku National Theatre Born in Shadows ey'omwana Chantal ne Ashma Films era tubeebaza okukola film ennungi tu era jangu wona woli Premiere egenda maaso tuwulire engoma ezivuga egenda maaso then ngenda ku mwezi 18 guno mwezi gwennyini wano ku National Theatre si ku National Theatre ku Arena Mall tugenda kuba ne premiere ya Lama ekolebwa abaana bana film era ba film club members ababeera wano ku National Theatre buli lwakubiri saa 11 kitundu paka saawa 3 bakoze film bagita Lama egenda kubeera ku Arena Mall okuyingira emitwalo 35 ya kibeeremu red carpet experience cocktail abaana beegasse ne bakola omulimu omulungi bagala munyumirwe era beerayo ng'ennaku z'omwezi 18 guno ogwokuna gwennyini gwe tulimu. Then njagala also batuusaako Sacrifice show egenda okubeera ku Bat Valley Theatre ng'ennaku z'omwezi 25 tosubwa Sacrifice oli mukyala oli mwana muwala oli mwami nga weebuusabuusa gwe omwami ng'oli awo gamba omukyala netalina kukola alina okukola gwe ng'omukyala oli awo bangenda enkola oba sikola naawe omukyala ng'olina omulimu gw'oliko ng'ogamba nze njafumbirwa nkuveeko oba mbiveemu guno omuzannyo gugwo kubanga tugezaako okubulira omwana omuwala n'omukyala okutekinga on their dreams babuilding dreams zaabwe mu maanyi era big up to every man ali eyo wabweru ng'osupportinga mukyalawo okuzimba ekirooto kye tubaagala nnyo tubaaniriza ng'ennaku z'omwezi 25 Bat Valley Theatre emitwalo 2 emitwalo 5 n'emmeeza ya mitwalo 5. Yes, mu studio ninamu omwami ajja beeyanjulira naye ng'ava mu Paulwood film budget Paulwood Limited kati yajja tunnyonnyola mitendera ki egiriwo mu Paulwood era nga bwe tulinda Nana Kaga ali mu kkubo ajja. Yes, tweyanjulireko mukulu era n'abatulaba abatuwuliriza bakutegeere bulungi nnyo. Amannya oba erinnya nze Ssesimba Taddeo ndi producer wa film ate ndi board member ku Paulwood ndi omu ku bakulembeze mu umbrella etutwala eya Paulwood omwegattira association ey'abazanyi ba firimu ne association ey'aba producers. Ba producers bantegeeza abakozi abateesiteesi ab'okuntikko abateekateeka firimu eyo okugiteekamu akasente okulaba nga ekutuukako awo w'ogisanga era w'ogifunira. Paulwood umbrella organization ffenna nga ba filmmakers abali mu Uganda we twatuula ne tutunuulira ne tugamba
embeera ey'okubeera nga tweyawulayawula, ono akola kake n'oli akola kake, oli alina kyakola ekyenjawulo, buli muntu ng'alina kyakola mu sekita ekyenjawulo, ne tugamba lwaki tweyawulayawula, lwaki tetwegatta awamu ne tubeera n'eddoboozi eryawamu mu bintu ebyenjawulo. So that's why twatandika ekintu ekitugatta awamu nga ba filmmakers, ate n'okusobola okulaba nga tusolovinga ebyo ebizibu byaffe ebyamaanyi ebitulemeddeko emyaka n'emyaka, nga tuyinza kubisolovinga nga twegattidde wamu, nga tulina eddoboozi eryawamu. So yensonga lwaki twatandikawo Parwood. Mukama wange, that is it. Omalirizo bannyonnyola. Yes, kati okubannyonnyola ku ki kirala? Kubanga obadde okyabagamba ebintu mu anyway, tukwaniriza nnyo ku Film Agenda 256. Ensonga ezigenda mu ggwanga oziwulira ku bya film. Yes. Tulina UFMI, tulina guilds ezivaayo, tulina boycott, tulina bintu bingi ebigenda mu maaso mu film industry. Ne tubaawo abamu then ne mobilization egenda mu maaso ey'aba filmmaker, because olwaleero ntegeddeko nti ba filmmaker kati bangi abeeyunira okujoininga UFMI. Ekirowoozo kyo kiri kiku ekyo ekigenda mu maaso mu Uganda film sector, kirungi oba kibi? Si kibi, kirungi ba filmmakers okuvaayo ne balaba omusana. Omanyi ebiseera ebisinga tubadde ba filmmakers twagaana okwegatta, okutambulira awamu, nga buli filmmaker yenna ayagala nnyo okubanga ayina amaka ge waatudde, ayina akabondo ke wasinziira n'akola ebintu bye. So ekintu ky'okubanga kati saawa eno ba filmmakers tufuddeyo nga buli omu alwana agamba nze nyingirewa wayinza okumbeerera ewangu, kyekiyinza okumbeezaawo nemba nga nsobola okuwuliriza nti wano wendi ddala ndi mu film era ndi mukozi akola era agwanidde okubeera nga ntambula ne bannange. So nze ndi musanyufu era ndi musiima okubanga ba filmmakers saawa eno abawadde bonna nga buli omu yeeyawula kati batandise okulengera omusana wawe guli. Tubale tutera okugamba aba filmmakers bannaffe ba producers ab'enjawulo abazanyi nga tubagamba mujje no mu Parwood, waliyo ebirungi bingi, twegattira awamu ne tubaako ebintu bye tusolovinga, nga ba producers abamu omugamba ng'alaba tabitegeera ate babadde ne tendensi ey'okugamba nti Parwood ya Muzeeyi Bwanika, naye tuzze tubalaga ebintu ebyenjawulo nti ebintu ebikolebwa byonna mu Parwood, it's not Muzeeyi Bwanika, it is us nga ba producers, nga ba filmmakers, ba actors abasalawo ne tukola eddoboozi eryawamu, newankubadde nti nno Muzeeyi Bwanika akolanga general secretary waffe, tekitegeeza nti nno ye nannyini kintu yekka, wabula ffenna Parwood yaffe, era nze Parwood njitwala nti it is me, yange ng'omuntu, kubanga ndi omu ku ba beneficiaries abafuna mu Parwood. Right now nsobola okugamba nti waliwo abantu abavuddeyo nabo bali mu kudduka misinde kuba bamaze okulaba nti ekintu ky'okubeera obumu kirungi, bavuddeyo badduka baagala kutandikawo batandisewo bu associations obw'enjawulo, abamu batandise zi guilds ez'enjawulo, naye ekyo nze si kigaana, kirungi kubanga omuntu bw'oba otandiseewo, naye bw'oba otandiseewo sooka weebuuze bano bannange ababadde batandika ebbanga lino lyonna kye babadde batandise ntandikiddewa, kubanga ogenda kutandikira mu zero. Buli wotandikira ku zero ng'ate waliwo banna abakusookawo, wali badde weebuuza bannange kino ekintu mukikoze mutya, era kandabeko mu constitution yammwe nyinza kukopamu ki, nyinza ku twistinga nti ekyange, naye lwakuba challenge gyendaba abantu abamu bwe baba batandika baagala kutandikira ku zero. At the end of the day bwe wotandikira ku zero ng'ate waliwo banna ababadde bali mu kutambula, kigenda kuleetera obuzibu nti ogenda kusanga challenges ate fe abalala ze tuba twakola ki, ze tuba twayitamu. Nja kutwala omukisa guno okugamba nti tulina ebintu ebimu bye twakola bye twatomereramu nga tuli mu kukola naffe, nga tuli mu kukola Parwood, naye Mukama mulungi nti ffe tugenze tusimba kati emirandira tustabilizinze okubanga tutuuka ku level nga kati ekibiina kyaffe guild yaffe nga tulina right now equipments ezisobola okutuyambako okukola ebintu ebyenjawulo ba producers
bafunye entandikwa we basobola okubanga bayambagana omuntu okuva ku level emu okugenda ku level endala. Waliwo abantu abakolanga statements nga bagamba nti film sector mukola waka atali standard, naye nga problem yaffe si kukola waka alina standard ey'amaanyi ennyo nti kigenda okufuula owakabi, wabula ekikufuula owakabi kwe kubanga abantu bakonsuminga barisiivinga content gwokoze. Nze ndabyeko film ez'enjawulo nga zizze ng'omuntu yakozesa ebyuma ebyakabi nga yakozesa equipments nga wakabi nnyo mulungi nnyo. At the end of the day n'okwata film n'ogiteeka mu katale n'egaana okupenetrate nga n'egaana okulwanyisa abo ababadde ku katale nga be bakola firimu ze mulowooza nti nno si zaakabi, ate ne baba nga be basinga okubanga bakoze firimu abantu ze baagala era abantu ze bayaayaanira. So right now njagala okugamba muganda wange gwe wenna tulaba nti film sector wetuuse saawa eno tuli mu kukula ku speed eyayiriiri, naye abo bannaffe nze mbayita buli muntu buli lunaku olugenda mu maaso. I'm calling all film makers okubanga mujoininga guilds, kubanga guilds lyekkubo lyokka erisobola okutuggulirawo eddoboozi erisobola okutufuula abantu ab'enjawulo. Ate n'ekirala twetaaga ekintu kye tuyita market. Ba filmmaker mistake gye tuyina kwe kwagala okufuuka ba beggars every time. Omuntu bw'ofuuka bega otuuka nga n'ekintu ekyalibadde ekikyo omuntu atayagala kukikuguza omuweemu ssente. Oli n'akulaba ng'oyambadde engatto yo n'asalaasala olukujjukujju akuguze ekintu ekyalibadde ekikyo. Right now nga Parwood twakulemberamu ekisinde ekyokugamba nti boycott UFF. Abantu abamu bayinza okubanga bakitwala nti ffe tetwagala UFF. Nze mbadde mu UFF okuva 2021 mpaka saawa ya kakati ndi mu UFF. Okuva nayingira UFF 2021 sigivangamu, ate sinayo lunaku lwenkola firimu nesifuna nomination. Emyaka egyo gyonna nzize nfuna nomination wadde nga sinaba kufuna award. Nekitegeeza nti nkola firimu eziqualifyinga okubeera muki okukompitinga. However nti abantu abamu bo batulaba nga tukola bo balowooza nti be batulaba nga tugamba nti boycott UFF balowooza nti ffe tetukola content qualifyinga. No, abantu abamu otegeeza nga baani? Sometimes ninafunako comment emu omuntu ngagamba aba Parwood films ze bakola most of the time tezigenda muki teziqualifyinga kugenda mu UFF. Era namusekerera nemugamba gwe omanyi films ze tukoze, omanyi films ze tukoze neziqualifyinga nezigenda mu festivals ez'enjawulo. Nze nafunako award okuva e Nigeria. Ontegeera best horror film, that is Mweruka. Lwakuba nti sometimes abantu abamu they don't tetwagala nnyo ku exposing what we are kubanga twekuumidde nnyo emabega nga ba producers. Producers ye muntu akeera ku macha neyeeraga kuba bwenkeera ku macha nenkubuuza ani yafulumya First Blood, who is the producer? Oyinza okutandika okumutankana naye nga producer asobola okukola ekintu ekimufuula owakabi ekimufuula ow'ekitalo ennyo naye nga tazze mu maaso ga kamera kubanga all of the time tubeera mabega wa kamera. So njagala okugamba ba filmmaker bannange nti it's better okuchuzinga okuyingira guild nga omulamwa gwaffe gwabadde nga gugamba nti guilds ye solution eyinza okuyamba ebizibu byaffe byonna bye tumaze nabyo mu film sector. So betubanga nga guild nze ngamba yes kubanga guild saawa eno wenjogerera creatinga abantu ab'enjawulo okuva mu buli omu okuvaayo mu kantu kabadde akola akake yekka nga yeeyawudde okusobola okujja n'akasharinga ate ne munne. So right now nja kugamba it is a yes. Era filmmakers fenna twalibadde nga tuvaayo nga tulowooza ekigambo boycott UFF lwaki kyajja. Obuzibu bwaffe
siku gamba nti no UFF eveo wabula obuzibu bwaffe kwe kunoonya ebinyusi ebisobola okutuyamba nga ba film makers okulaba nga tubeera ne free market nti omuntu eyagula firimu yange kati let me take an example DSTV abantu abamu tebamanyi osobola okubuuza omuntu nti lwaki DSTV yalekeraawo okugula content waffe nga tasobola kuwa answer naye nga bw'oba otandise okutunuulira DSTV yagulanga ku ba film makers netugulako content kati saawa eno yakulozinga lwaki yakulozinga answer gye nyinza okukuwa esookerako nti kubanga akatale kaali tekagifevalinga omuntu ajja atya okugulayo content naye nga abantu baali nabo mu competition ate bo tebagula bakeera bukezi kumaca oli akeera kumaca n'agenda n'adownloadinga ka firimu bw'amala okukadownloadinga n'akaleeta ye n'ateekako n'alaga kyokka omuntu omulala ate ye content n'agula mugule at the end of the day tuba tulina market etali fair ogenda okusanga omuntu oyo nga tasobola kusustaininga kumala bbanga ddene ng'ali mu business era abajja kutuuka business emulemerere kubanga abantu bewakompitinga nabo bo tebasasula ate nga naye asasula emisolo kuba emisolo gy'asasula nabali gye bakola ki gye basasula at the end of the day tujja kwetaaga lwaki tugamba nti boycott ekitugambisa boycott nti UCC oba bakama baffe abatuteekateekera ssaawa eno abatuteekerateekera UFF be bakama baffe be bamu abavunaanyizibwa ku ma TV agakompitinga n'abo abeewaayo okutuwagira ffe nga ba film makers so yensonga lwaki tugamba nti we have to boycott UFF si mu bubi wabula okuteekayo eddoboozi lyaffe mu bantu baffe abo bategeere nti ekintu kye bali mu kukola kya butatwagaliza nga ba film makers mu nsi muno actually nze nsobola okugamba sirabangayo muntu atayagaliza weewuwe nga kitongole kyaffe ekya UCC kubanga right now ba film makers twali badde bagagga bavundu singa ebitongole bino ebisatu bivaayo ne birwanirira eddembe lya film maker akatale ne kabeera nga weekali akatale akasobola okutugasiza ddala awamu ffenna ebitongole ekya media council ekitongole ekisensalinga ekikola classification mu firimu zaffe teriyo kisinga kunnuma nti nze na classifyinga firimu yange eya Messi olunaku lwe nali ngenda ogiraga wano ku National Theatre nenclassifyinga ne firimu yange eya Struggle era olunaku lwe nali ngenda okugiraga wano ku National Theatre nasasula sente emitwalo 15 bwe nasasula 15 ne bagamba tena okufuna certificate olina okusasulayo emitwalo emeka emitwalo 2 kinnuma era nyino enyiike y'amaanyi nnyo ku mutima gwange nti bwe tumaliriza ebyo byonna gwe firimu y'omaze okugiclassifyinga ate ogenda okutunuulira ama TV go nga galaga firimu ezitali classified ne weebuuza nti wano tulina ebyana mu ggwanga tulina n'abaana tulina taata amaze okwawulamu abaana agamba nti ono mwana wange ono si mwana wange bwe tuba nga tutambuliramu eyo embeera ng'ekitongole ekyali badde kiteekinga obuvunaanyizibwa ekitongole ekya media council tekifuddeeyo naye ng'ate nakyo bw'okituukirira kikugamba nange nyina mukama wange antwala mukama wange antwala n'omubuuza yali n'akugamba UCC mukama wange antwala kubanga yaliwo okumonitize ye enforcer asobola okugamba nti gwe kino kyokola kikyamu TV gundi kino kyokola kikyamu tuzze nga Palubudu nga tuwandiika ebintu nga tuwandiika amabaluwa ag'enjawulo nga tugasindikira abakulu aba UCC bakama baffe nga tubagamba munnange wano waliwo infringement lwaki bano abantu bayinfringinga content naye abantu baffe abo bakama baffe beesuuliddeyo gwa naggamba kati bwe banga tuzze mu mirembe ne tuwandiika n'okuwandiika ne beesuulirayo gwa naggamba that means tulina okunoonya other means endala ze tusobola okureizingiramu eddoboozi lyaffe okubatuukako so nja kusaba bakama baffe nkyabayita bakama bange kubanga mmwe
muvunaanyizibwa kwekyo naye singa tuneeyongera okutuuka ku level omutima gwaffe ne mugunyigiriza okusukawo kirina okukoma nze mbabuulira mazima mujja kwesanga nga bafirimu makers bakutte oba firimu zaabwe ne baziyiwa mu nguudo oba bakutte ekintu tujja kukola ekintu ekyenjawulo amazima kubanga mutunyigiriza okusukawo tulina awo wenyini gw'osuubira bano abasajja bafaayo nti bwe tukikola kubanga ndabyeko strikes ezimu nga oba okwekalakasa okumu nga mbutuufu tebeefiirayo gwolowooza bulumi babuwulira oba tulina ekirala ekiyinza okukolebwawo kati nga bwe mwandigambye nga bwe mugambye nti boycott UFF best way approach oba ekiyinza okubawuliza because campaign eno eruddewo bw'ogamba nti no tugenda kusitula firimu zaffe tuziwe mu nguudo banaakiwulira oba bakiwulira oba tebakiwulira bajja kiwulira yes oba bakiwulira oba tebakiwulira bajja kukiwulira kubanga tulina rights tuli bannayuganda naffe tusasula omusolo ontegeera tusasula omusolo mu bintu ebyenjawulo mu magezi ag'enjawulo agatugibwako ssente ez'enjawulo kati bwe tubanga naffe tusasula omusolo actually bano abantu balabika tebamanyi na kye bakola kubanga tosobola kuŋŋamba nti nno waliwo omuntu ayinfringinga kati tukitwale nti waliwo omuntu ali mu kuyingiza amagendo mu ggwanga ekitongole ekyalibadde kirina okuyamba okustopinga amagendo okubanga gavumenti esolooza omusolo obulungi kati ate kyo ne kyesuulirayo gwannaggamba mbuve tutuule tusirike okimanyi nti sente y'omusolo yeri mu kufa ffe abawi b'omusolo bwe tubanga tulaba nze nkeera ku makya nze nagula cameras 2 naye nazisasulira omusolo okuziyingiza e Uganda ontegeera nagula zi stands nagula ebintu ebyenjawulo byenkozesa okukola firimu zange ontegeera naye nga nabisasulira omusolo ate nga nkyasobola okuyingiza ebintu ebirala bingi naye bakama baffe oba tebafuddeeyo amazima bo baagala tuli ewaffe nga tukutte sente zaffe naffe ze tuinvestinze sente zaffe we are investors naffe tuli ba investors of course ab'enjawulo Uganda Tourism Board recognizing a filmmaker nga investor exactly Uganda Investment Authority naye mu recognizing nga investor yes so obulumi tubuwulira naye we need oteekeddwa okubaako ebintu by'ogamba omuntu ali eyo nga filmmaker ng'ali eyo kati waliwo omuntu ali eyo mu bitundu ebyenjawulo nga ye taparticipatingangako mu UFF abamu tebagimanyi nagimanya because fe nze kamwakoogera obeeraawo ng'olowooza ne filmmaker ali e Kampala wano amanyi UFF what are some of the strategies zemutegeseewo okumobilizing abannayuganda bonna abali eyo okubanga basobola okuaddressinga issue eno ey'okubanga piracy eyitiridde okulaga content atali mu mateeka ayitiridde n'ebintu ebimu okubeera nga betulaba wano juice parliament yayisa etteeka lya occupation safety ne health eriye buli mukozi yenna nti buli mukozi mu industry oba space mwoli eteekeddwa okubaako ebintu bye respectinga ffe tulabyeko abazannyi nga basiba enjala ku sente tulabyeko baproducer nga tafunye sente n'ayingira depression tulabyeko bintu bingi industry berina okukola naye ate tugenda mu boycott nsinga kulira mu UCC zino gundi endala zo tezivunaanyiza okuba UCC yeeyogera kiku ekyo ekintu anti UCC omanyi tulina okutunuulira ani mukulu mu nsonga zino gundi terina mandate media council terina mandate ku stoppinga TV ontegeera media council terina mandate kugamba nti nno ono wa TV jjako nkusazeeko wabula alina mandate yewa UCC kati gwe tulina okutunuzaamu emmundu gwe tulina okugamba ensonga zaffe ebituluma ebintu byonna ebituluma ku mutima tulina kubigamba oyo alina mandate bakama baffe abalina mandate be ba UCC that's why tugamba we boycott UFF basobole okutegeera obulumi bwe tukola ki betulina ku mitima gyaffe si mu bubi kubanga awards tuzeetaaga era zirina be ziyambyeko naye
ekisinga okutuluma era ekisinga okutuleetera enyiike ku mitima gyaffe kwe kubanga ebintu ebiseera ebisinga tugenze okufundikira nga at the end of the day n'omuntu eyafuna award omusanga ali mu kkuba kyeyo ali bweru adduse mu ggwanga abantu badduse mu ggwanga bagenze bakoze emirimu emirala bavudde mu firimu si nti nno olw'okubanga tebaafuna awards wabula awards tuzifunye naye ekyebuuzibwa award eteeka emmere ku suwaani omwaka ne guggwako ekiteeka emmere ku suwaani n'eriisa famire yange kwe kubanga tulina akatale buli lwe tubeera n'akatale akali concrete nga tekagenda kuvaawo nga kali constant kyekigenda okutuyamba okubanga tuteeka emmere nga tusobola okuweerera abaana baffe nga tusobola okuzimba amayumba gaffe ne gaggwa ekyo twetaaga katale betunabaga tetulina katale nga tukyalina competition between abantu abatagula content naffe abakola content awe wagenda wewali obuzibu. All right, thank you so much. Film Agenda 2561 wetwogera ku nsonga eziruma mukozi wa film n'oyo ayandiyagadde oteeka ssente mu film, business investors, scholars of film, so that they get a broader perspective and broader understanding of this film. So we appreciate and want to say thank you UNCC, thank you Connect Culture for Connect Africa for Culture. Oh God, you need to help me understand this word. Chintawanya naye tujja kimaliriza. Mukama mulungi. Right now, as I speak, Nana Kaga is in the building, is in the studio. To say thank you so much for making it, Nana. Yeah, I understand Jama about the Munji, but we're all here. Yes, this is Mukulu Tadeo, Tayaga Muita Ronis. Mairwachi is a director, Producers Guild in Parwood. Then there's also Parwood as an umbrella body. So under Parwood otugamba mwineyo guilds ezenjawulo. Yes. So guilds ezo zisupporting abantu in different ways. Exactly. And then waliwo anabuzzawo ekibuuzo actually omumanyi Shami Wings 256 agambye bannange mpulira nti nawulirako nga bagamba mbu Parwood mulina ennugu ku UFF mbu yensonga lwaki mulwana kituufu kiddemu katono nnyo. Simanyi lwaki agambye mbu tulina simanyi lwaki awulira nti abantu bagamba tulina ennugu ku UFF. Amazima amatuufu tetulina nnugu ku UFF. Awo bokoma. Thank you so much. So we want to welcome Nana Kaga. Nana, you're most welcome to Film Agenda 256. We are here at the National Theatre or the Uganda National Culture Center. Please, Nana, introduce yourself and welcome to our viewers and listeners. Hello, thank you. I'm Nana Kaga. I'm a director, producer, scriptwriter, actress, mother, daughter, motivational speaker, and all-around creative. Moja kakasa. Simanyi bamubuulidde naye nga. Yes. Thank you so much, Nana, for coming. You're very welcome. So this is Film Agenda 256. It happens every Wednesday. Kuva sawa 2 zennyini paka sawa 3:2. We are online. And we interact also online, allowing in our viewers to send in comments. So Dennis Zikusoka Agama, there are people who have benefited as a direct result of the UFF festival. Yes. I don't think your move to boycott the festival takes away from your fellow filmmakers. I think the move is misdirected. Now I understand why UCC is targeted with the boycott UFF. Thank you for this information, Mr. Sesimba. That is Irene Namata. Era nagenda maaso naga nze ndowooza Dick Soka is just closed mind. Omusajja ayogedde naye toyagala bitegeera. I think the boycott campaign clearly states their reason why. They are also actually saying UFF tujagalawo. Exactly. Yes, tujagalawo. Naye guno gulinga ng'omugaati oguli ku muntu oba nkyogere nti akiringa bw'onobeera n'abaana bo ewaka ng'abaana bo bawa mugaati naye ng'ate abaana ba neighbor bo bagulira ki ebintu ebirala obambaza obagulira engoye kati your own child ye ng'alya mugaati gwokka. Simanyi oba bwekyo wekiri. Exactly. Ekiriwo kiriwo ekiti. Kifaananira ddala n'ekyoyogedde.
osobola okutunuulira nti no tuli mu katale akatabalansinga nti wesanga njagala nkiddemu bulungi dikisooka ntegeere nti tuli mu katale ng'abantu omanyi bafilmmakers tulina okwejjamu ekintu ky'okubeera ba beggars ekyo kyongenda kukyongera okukyogerako we are not beggars lwaki ngamba nti abamu baagala nnyo okubeera ba begga twagala katale omuntu ayagala akatale aba ayagala akatale nga kabalansinga si byakubeera nti ono agula ono takola ki ono tagula bw'oba ng'olina tv ng'olaba tv amativi agasinga obungi nkunnyonnyodde ne nkugamba omuntu singa okera ku makya n'omubuuza filmmaker ayinayo endowooza eri eneekusifu gy'asobola okulowoozaamu lwaki DSTV ya stopping okugula ku ba filmmakers content ba producers esobola okumulema okutegeera naye nze ngenda kugikuwa dikusooka mpuliriza bulungi muganda wange ngenda kugamba nti DSTV singa yasigala egula content singa abantu bali bulungi waliwo bannaffe abaali bamaze okukyusa obulamu just because of obusente obutono nnyo DSTV bwe yakola ki bwe yalinga ereeta lwansonga nti nno akatale by then ne DSTV erabika yali tetegedde nti ekintu kyerimu kigenda kugikuba wansi etya nti amativi agasasula ne gateekako content yago nga gasasudde omusolo ne DSTV esasula omuki omusolo kati bano balaga content atali classified content gwe batasasudde gwe babbye obubbi gwe bapiratinze kyokka gwe naawe oli mu katale kekamu gwe oli mu kusasula bantu at the end of the day sente gwe zigenda kukuggwako nga bali bo bakyakola ontegeera kubanga muli mu katale ate tekazza kubanga akatale lwaki nkugamba nga akaba tekazza nti bwe mbanga nze lweni sifuna sente ontegeera kitegeeza sirina sente zingenda kuzzaayo eri akola ki eri angulako ontegeera kubanga sente oli zampa tezimala bulungi naye ate mba neetaaga n'endala ezijja neetaaga emikutu emirala egikola ki egireeta akasente at the end of the day ojja kwesanga abantu bonna abaali badde bajja ne batugulako ekibasudde oba ekibagaana okutugulako akatale kaffe tekali fair. Okay, thank you so much. Yes, Nana Kaga, the producer, director, and also recently elected as vice president, Producers Guild Uganda. Now, we began with a question. The guilds that are here, is it a good move for the industry? And how far can it take this sector? Putting up guilds, we hear certain guilds in other associations and groups, and then we also have the PGU coming up. Is it the strategy that will actually help this industry come from the ashes? Interesting question. First things first, I don't think that it is to take away from any other guilds that have been set up. I think that everyone in the film industry buli omu ayina kyalubirira. Kyolina okumanya nti abantu bavaayo gye bali kweteekawo just to protect other people nga tebalina kye balubirira. A lot of times the film industry has been very exploitive, not only from government but existing producers and creatives around you. But we're trying to do with the PGU is basically standardize. Standardizing is saying that if you're an actress of a certain caliber, this is how much you get to be paid. If you're a producer that's misbehaving in a certain way, you will be mediated and basically be held to standard. Ebiseera ebisinga abantu batuuse mu industry eno nga bagamba nti tukosebwa tuyisibwa bubi kwegamba embeera yonna omuntu akusigningisa contract n'atasasula n'atakuwa kiki ky'olina kubeera ebiseera bino omwami we mulidde ayogera ku sebo ogenda kunsonyiwa amanya go sigafunye naye tujja kukwata mwami Taddewo okyogeddeko ekya DSTV ne Mnet, but what is going on at the moment is that Mnet and DSTV are negotiating with individuals. They're not negotiating with guilds.
omanyi ebweru guild setting standards nti Mnet ne bwejja neyogera nawe Mwami Tadeo neyogera ne Godfrey neyogera fenna netuwa sente ziri different. The guild is at liberty to shut all those productions down. What we're trying to do now, not because ekintu kino ekya downtown, uptown, Parrwood, which is sibyagala, kuba creatives bayita mu nsonga zezimu. Just because okole ebyo ba okole eno does not mean that you're not facing the same problems. What is happening is that bajja kujja gwe bakuwa akako kakube mu nkwawa okalye bajje banyigono bajje baggalewo oli basically they're operating in what I call the wild west. And we need to standardize expectations of when people come in as investors into the creative industry. Nti balina okumanya nti okuyingirawo actress afuna minimum wage it is enforced by a contract mwene environment oyina omuwa kino na kino na kino na kiri. That is what we're trying to do, and I think that guilds that have been existing, yes, they have their missions, their visions, but what it has to be is one vision across the creative industry. Kyekyo kyokka kyensaba nze kubanga mu butuufu sijja kulimba eri abantu abagamba nti waliwo abafunyemu waliwo abatafunyemu naye like I tell people that you don't choose the arts because Godfrey, let's be honest, would you choose the arts with what you've been through? But ne Mwami Tadeo, would you choose the arts nga walina choice okuba omusawo engineer lawyer ebyo byonna nga ddala omanya akasente kagenda kubeera ku mmeeza naye bakuzaala nakyo kibeera muli munda what you are. Actually abamu twalina n'emirimu emirala netugirekawo netuchoosing art. Naye bintu n'engeri gye batuyisizaamu n'engeri buli ajja kalinga nga bw'ogambye katale onajja n'akugamba bw'ati abamu recently, and I'm going to touch on this, and a lot of people don't know this, there's an American filmmaker, huge American filmmaker, is in the country, but he's only exposed to certain people. Yes. If you don't know the person that brought him, you don't get invited to the table. Wow. And these people are spending millions of dollars as we speak in Uganda. Naye abamu n'abamu be bamanyi. And they have apparently not just that one project, they have more coming. But we're not going to get a slice of that if we don't stand up as some sort of collective guild and say, unfortunately, we see what you're trying to do and invest in Uganda. And at some point, I'm going to be honest, these guilds all have to come together. Whether it be Parrwood, whether it be PGU, whether it be Screen Actors Guild, fenna banange ekintu kigenda tuyitako tufenga tuli penniless. And you know what's going to happen? Some other guild is going to basically take our works and benefit of them. Simanyi omanyi, and I'm not saying Ntare stole this, Ntare Mbaho Guma. Ebifaananyi bye yakozesa ebya photographer oyo wa Masaka. It's winning awards on the international scale. He's getting recognition. This gentleman who died years ago. Family yakale efunyemu. Naye do we all want to be collateral damage? Tibali twogerako mu bwama nti gundi yalina talent. So what this is actually a call to action. I personally think that united we can actually make a change. Eriyo ate kirala n'abatuwa sente balondamu ne bajja ne bagamba nja kuwa gundi naye bwe nzikuwa sirika tukyogera ngenda kuwa gundi bwe nzikuwa. What they do, they make you sign an NDA first, a non-disclosure agreement, which means you can't talk about biki ebiri mu contract to you. Awo bakusibye bakututte no mu mpingo okitegeera nti ne bw'oba oyagala nnyo okubbirako munno ng'ofunye ekizibu tosobola bakusibye emimwa. The creative industry is at a time, personally, we are the future. Abana tebakyasoma bitabo, abana tebakyakola ki. We, the visual arts, are the last frontier in the preservation of culture and who we are as a people. If we don't protect this in whichever way, nze sijja kugamba nti essaawa enyo mmanyi what the proven formula is to do this. But we've got to try in every angle. Omanyi bw'obeera n'omulabo omukuba mu side ne side ne side paka lw'okola ki lw'ofuna ky'oyagala. Thank you so much. Everyone online, thank you so much. I love the engagement. The cause for the movement is right, but the methodology used is misdirected. Couldn't there be other means of delivery? The message, the other than boycotting UFF, that is from Sadat. Agamba nti kale movement oba mission nungi naye engeri gye bakikolamu abali mu boycott. Then Shami Rings agambye no, I'll read Irene Namata. Wano dikisooka bw'aba tategedde nsaba tumuseeko
mukwano gwange. Then Dicksoka nagamba, I totally agree with Sadat. The cause is right, but the methodology is misguided. What you fight for is right. Your approach is misdirected. Ekyebuzibwa yalina method ki gyaleeta ku table first. Njagala mbagambe simanyi kale era bayitamu bamunabamu. UCC has repeatedly, and I mean this repeatedly, I'll say it on record, told us that they would hand us UFF if they could. If they could. Apparently it's not their mandate. Batuyamba buyambi kati eyo kanveyo ne bagamba nabo beyamba anti kati awo nabo beyamba omuntu bw'oba osobola okukola ekintu omwaka guno n'okola n'omwaka guno bw'obanga tokyagala. But what I'm saying is that UCC has repeatedly saying we would love to hand over UFF to you guys, but we think that for now we will continue doing our best. And I understand that sentiment. Siganye batuyambye kubanga bayingira mu kiseera nga waliwo vacuum. But omwana yenna tasobola kuva mu nursery nayingira P1, P2, P3 ng'omuvuga nga bw'oyagala. Ekiseera kituuka n'agamba yiye. But what is happening back here is they're saying UFF is for you guys. If it's for us, allow us to curate it. Allow us as creatives to understand what other creatives need so that we curate it not just for us to wear gowns, to be told where to sit and be handed checks that don't even amount to what the production is. You get what I'm saying? Yeah. So I know that if I am to look at my fellow Palwood Gundi, nebyayisemu, nze manyi kyensobola okutuula ku mmeeza ne ngamba omanyi sika kumuwa milioni zebbiri tezigenda kukola kinene naye what can we do in that moment omusajja tumutegeeze nti past the milioni bbiri tugenda kusigala nga tukwatiridde nti kino kyofunyemu milioni bbiri bwe kiba kiri ku mitendera egiri almost global and international tukwatireko weeyongere mu maaso ofune milioni 10. That is what we need to do, and unfortunately we all as award winners get our checks and then everything goes silent. The films go silent. Exactly. The UCC goes silent. Everything just goes silent. So for that moment, eberanga mbaga. Exactly. Kakati waliwo akantu abantu abalala ke babuusa amaaso. UCC yeina mandate. Teyina mandate. Eyina mandate mbuuza mandate kijenjogerako. Nzenjogera ku mandate ya ma TV. Otegeera ye regulatinga TVs. Otegeera neteriyo kisinga kunuma even right now. Even right now saawe no wenjogerera you balance nti ngena kusoma ezi 14 bagenda kuba bateekawo bagenda kuba balangirira aba nominees. Otegeera neteriyo yadde ka TV n'akamu akasobola okwanawusinga that nga be balina mandate be baregulator. Otegeera n'amaleediyo tegasobola kwogera ku ekyo ekintu kati ngongamba mbu tebakusiba kakokolo. Guys, let us wake up, filmmakers. Let us wake up. I know Sungu, but I also understand where these filmmakers are coming from. It's been a long journey. But I don't condone boycotting UFF. I personally want UCC, if UFF is not their mandate, and they are not, basically I think UCC runs UFF because they have access to the funding that guarantees them to run UFF. If UFF is not in their mandate, I kindly ask that us, the creatives, can form a committee that can curate UFF. Exactly. That is all I say. Boycotting UFF will not fix our problems. Banangeri abantu abamusijja kulimba nze nawe mwamitaddewo tuli wano tuyomba. Naye omwana asabirira ki? Kasente ka naye kakati lwakuba nti era abantu abamutule mu okuzuukuka. Yes. Oteeka sente meka mu okola firimu ya UFF era wofuna award ofuna sente meka. Ati kakati waliyo kati, okay, let's put it in the categories. There might be best feature, best TV series, but there's best actor nga ye yajja buzokola nafuna sente za musasula. Yes, kati nga kalya akabalanga ka bonus, right? So they will do whatever it takes to go get that bonus. But what I'm saying is we'll go get it from a point of a producer. Yes, exactly. Chikulumanga producer. And I'm an investor. Nze investing a sente. Otegeera. Nze investing
kasate n'omuzanyi ne musasula nkitegeera kati bwembanga nze nteekamu ssente naye asifuna ssente kiki bano ababiri bagirwanire okitegeera ng'olaga wagwe watuyise Guys, waliwo omuntu agambye wano olaba actually ku kintu kya UFF there is a filmmaker kubanga I've also witnessed this where filmmakers just run into blankets and produce a film strictly for UFF. Meaning eyo gap ya production value chain egena kubeera affected in some way. Films are nominated for Best Viewers Choice Award. Yes. They have not been watched anywhere. Exactly. They have not been watched anywhere. They have not tebayita akatambaala omuntu akusiba akatambaala bwati nakugamba nti nokutwala ku mbaga naye nga gyakutwala tewaliyo teyategese na mmere gyogenda kulya talina kiyateeseteese n'akamu akatambaala ke batusiba please nze sigamba nti UFF mbi nja kugamba nti nnungi kubanga it is showbiz abantu bagendayo for showbiz naye ffe ng'abantu abaagala ssente abakola firimu zaffe kyetwagala kiri kimu abantu abavunaanyizibwa abalina mandate abaregulating amativi please mutuyambe mukole ekintu kimu mugambe amativi gammwe gajjeko pirated content abantu abatugulako nga DSTV bwe yali etugulako baddemu batuguleko kuba tebasobola kutugulako kubanga akatale baakabatamya baakabatamya that is the hidden thing badde wava mu studio najja ku UCC so wagule kati yeah. Okay, I have a message from Mark Luzinda. Mr. Sesimba, did you submit your movies in UFF? If yes, why did you do it after knowing that it's the problem? Thank you. Tajja kumanya hidden agendas zange kiki ebizaako. Muzeyi bwanika natugawa Comrade Sadat, if you're a filmmaker, kindly come up with that other way. I think the issue right now is there is only one way. All alternatives yielded nothing. You're welcome to provide an alternative. To those that actually say that the boycott is not working, come up with a suggestion and then people are waiting. No. May I interrupt there? Omanyi omuntu wakusinza amaanyi, and let's be honest, UCC etsinza amaanyi. As we speak, today, UCC etsinza amaanyi. The biggest challenge that we have to do is get... amaanyi lwakuba tetumanyi lwayisiza oyinza n'okuba zimanyi naye ng'oli akusinza amaanyi sijja googera nnyo. What I'm trying to say here, and it's very clear, as filmmakers we need to get together and figure out an avenue that does not involve the participation of UCC in terms of marketing and distributing and approving our products. Because when you do a film for UFF and you fail, it means you failed, which is ridiculous. Actually, some people actually get into yes, because a subject matter for a film is subjective. Gwe gy'ova gy'okola film eyinza okuba nga olina ebikakatako ku mutima n'ogikuba nga the picture is beautiful, but whoever is judging it considers it rubbish, right? So if it gets UFF nebagamba nti your film is rubbish, guess what? A lot of people just suddenly become film nti winning on UFF, it's nothing. You write it off. But we need to be conscious that it is just an insight into what you can do. Into what you can do. I've been in the film industry over 20 years. And even before UFF, twayiriba ne film. Kubanga wotuuse kati ddala, are you going to let UCC and so-called UFF dictate your success? Otuuse wano. Omanyi omuntu yenna bw'aba talaba ky'osobola mukolera ne bwe buba bufumbo. Vaayo. Exactly. Tufumbye ne UCC emyaka emeka. Now the thing is, we might not agree with the policies that they have for us, but have we also been very proactive in challenging those policies? You know, batuyiga nja kuyita gwe tuteese. Actually, they're doing it smartly. Yes, they're doing it. It's divide and rule. And once you can conquer a people by dividing and ruling them, where there's a huge issue, nainja kuita kono no tuteese bano sijja bayita bali emabega kati ate bano baddeyo baliise bali ekigambo, and it's okay, it's the way things are done. But are we challenging the narrative enough that we are heard? Boycotting UFF, I want lines of gwe nalutungisiza dda tojja kumulira UFF sijja butagenda mwanyinaze siteganya kugenda ku UFF oli wa ddembe era kola olunaku
Hawkins. oyinza okuzaala nange ekintu teyo ate kirala I yes get it. let me tell you ffenna aba film makers UFF tujagala naye eddoboozi lyaffe okusobola okuba nga bano abantu basobola okuwulira obulumi bwe tulina ku mitima gyaffe it's telling them nti UCC please we are boycotting UFF just because twagala muteeka amatu mukole ebintu bye twetaaga kuno omwaka togenda kubeera ku UFF nja kubeerayo bwe mba njagadde bwebasijja kubeerayo. It is Film Agenda 256. In the studios I have Tadeo and Nana Kaga. And also, one beautiful question. Of course, I love the interaction online. Shami Wings, thank you so much. Red Pepper Series. And then Nachibinge Joe Juko Abuza, thanks for the initiative. Godfrey Singuzi and the guests in the studio. Thank you, Nana and Jude. I am following. Then what to Film Productions, Ekizibu, Ugandan Zitetuli Bumo. Actually, but now I love the fact that in my studio I have people that I have Nana from the PGU, that is Producers Guild Uganda, and then I have Tadeo from Parwood, also the director of Wings Films, yeah. And then also Producers Guild. Kati njagala munyambeko mbulire. How are these guilds going to help us as stakeholders or players in the industry to vet and also standardize these festivals to be able to at least, because I have a thought, it may be a man-lazy thinking, that I would think if the industry is to go forward or grow, UFF, for example, would tell the guilds or whoever film producer is submitting a film that at least you must be belonging to a guild for you to submit here. Or TVs that buy films from maybe guilds than just individual submission and involvement. I know you've been to regions recently for training, and that's what this body is doing. Nti bwovaayo n'okayana banoyogerako ekintu kimu nga bakufunireyo akantu. Kati Nana tasobola kubeera mu bantu abagamba ffe tetukyayagala UFF naye ava ku training. So that's the divide. Kubanga afunyeyo kone ku mugaati abaana bagenda kuba hakozesa. Yes. Ate industry yaffe terina structure empowering a filmmaker okufuna sente. Exactly. You get. So how are these guilds going to help us build this? Because as a national festival, of course, when I kugambye tujetaaga. There is the filmmaker, when you look at the regionals, they were excited. Yes. Very excited. To incredibly have also, excited. Yes. To some of the things that happened at their regional ones, they were very excited. So how do we build this, that UFF supports and builds the industry on basis of the guilds? What are some of the steps you plan to take as guilds of forming a relationship with? I would say one thing. First of all, the PGU cannot exist without Pearlwood and every other guild. We all need to have the same buy-in, and that is to actually liberate ourselves in a space where everyone can make money, whether from royalties or marketing and distribution, whatever it takes. So I don't believe that PGU has come to obliterate the other guilds. We have to come to an understanding of what our end goal is. Omanye ekizibu ky'omanyi kasita okimanya okinogera eddagala. Ate tekitegeeza nti eddagala eryo liba limu oluusi ebeera combination y'eddagala. So some people like Pearlwood have been operating an environment that I might not know. I need to sit with you, you need to sit with me. We might disagree, we might agree, but the end goal is that every creative must earn from their craft. That is all I ask. So we're going to have our disagreements. We're going to have people being pulled left, right, and center. But at the end of the day, the creative industry must be controlled by creatives. At the moment, we're being controlled by technocrats. Banange simanyi abantu abasinga by engineer beba controlling a creative industry. And why I don't disregard that engineers have something to give, because I'm one myself with the inclusion of AI and blah blah blah. Naye omuntu sawo tasobola kusalirawo lawyer kyakola. That is what is going on. I'm first of all, I want to say thank you for UCC for electing an ED that was once an actor. Now it's for that actor
Idya Tudao, the executive director, Mwami Tembo, as an actor, we ask you to listen to us from a creative perspective, not from a policy perspective, not from a structural perspective, but from a creative perspective. Actually, when he was appointed, I was ecstatic. I thought someone that comes from a background that we have come from, someone that has made something together. So, Chengamba nti bannange, while we crucify UCC, tusooke twekubemu emitima tugambe nti tusobola okwogera n'agiridinga. Teyaliko one of us. Nga tetunaba boycotting omanyi togoba muntu nga tonnamanya naye. We have tried. With who? Yes. Twawandiika amabaluwa n'okutuyita n'atuyita ne tugenda ne twogera naye n'atusuubiza agenda kuwandiika ebbaluwa egende mu baama TV. Bwe yawandiika ebbaluwa ng'atuwadde 2 weeks n'egendayo. Bwe twaddamu okumusaba results nga kuba yatugamba after 2 weeks ajja kuba atuddidde. Teyatuddira. So, kankubulire from someone who runs, and you probably run a company yourself. Ebiseera ebisinga ebbaluwa eyo sigwo draftinga. Sigenda muwa space to say he didn't draft it, but you say, write me a letter. They bring you that letter, you sign it. You say, send it off. And by the time people revert to you and start saying ebbaluwa nawe kenyini obuuza abantu b'ebbaluwa watabaawo akuddira ng'olina ebirala ebyokya, you probably might lose track of that. So the question is, did you follow up with that? Bwe tunaagamba nti nno buli kaseera tugenda kubeera tunoonya methods nki ndala kubanga even ku mulembe gw'oyo omukyala yali Irene Kagwa twawandiika ebbaluwa kweziri ku social media. Ekirungi kye tukola omanyi amabaluwa ge bafuna. Nkimanyi balisivinga tosuubizanga mwana kintu kyotagenda kumuwa. Naye omanyi agabatuukako. Nkimanyi amabaluwa bagafuna mu bungi naye nange kyekugamba tosuubizanga mwana muto kintu kyotagenda kumuwa kubanga bw'oba onsuubiza n'oŋŋamba I'm writing a letter to these people. N'akulaga nti agiwandiise n'akugamba I will get back to you in 2 weeks. 2 weeks ne ziggwako nga talina kyakoze kyokka nga tuli mu kugamba nti alimu akita munnaffe era alina obulumi bwe bumu neki naffe bw'obanga omwana ow'omunyumba ndowooza nga kyaba akugamba leka mbagambe akugamba nti nokwetongereza ekyo nakyo tumanye. Mukyerabidde, UCC does not have the mandate on what? On us. It doesn't have a mandate on us, but it's the regulator of TVs. Siganye, kati kiganye. Okiriza mwawandika amabaluwa kwe yasembayo ne ku Mwami Tembo muwandisi. No action has been taken. Okay, so we stop crucifying. No, bw'otasigala ng'obanja ekikyo ogenda kubeera mulema forever. Wuliriza. There have been changes in media that are quite shocking. Head of Nation Group, yani kati. Of Nation Group? Flavia Tumusiime. Abantu bano batukolerako abamu. Abantu bano babadde mu kintu. Forget the political structure of corporations. Yes, she's sitting at the head of this. So, Mwami Tembo amwandikidde ebbaluwa tagizeemu. Are you saying we cannot, as a guild and as Powerwood, reach Flavia and say abange? Ku NTV, I'm telling you, or when you say chintu in all angles, and until you get what you want, you're probably going to be there frustrated. Omanyi, if I want to frustrate you, Mwami Taddewo, I will play games with you. No tuketsera, no kongoka. Omuntu yenna bw'akuzannyisa. Keep a logical mind to say, okay, that has failed. Oluggi lw'omumaaso lugaanye. Next. Waliwo ate enzigi z'omumaaso zaagaana kati tulina oluggi lwe tukyaguddewo lwe tukyayagala okuyitamu olwo olwa boycott ziri zonna twazitrying kati trying this era tulabe kyekivaayo. Okay, welcome to Agenda 256 and your host Musingis Godfrey. I love the interaction. Red Pepper erina ebintu byeyogera wano. Then what to film productions egale kizibu Ugandans tetuli bumu eyo nagibasomedde buli muntu yefaako yekka. And Awiso Films following, thank you so much. Then Ken Paul, the actor, stop talking all the time film, where is the action? What is the way forward for this industry? Every year people are asking
are just talking. Some of the steps that the girls are going to take to involve these festivals, because like Twaina Festival, je twayitanga Amakula. Oh, yes. One of the actual festivals that trained many filmmakers. Yes. We had the Maisha Lab. Yes. Those are centers that actually empowered young people around the country. But they are no more. Yes. You get Twina PIF, but PIF is also struggling on its own. And then we have Ngalabi, we have the Euro Short Film Festival. To an extent. Ngalabi is short. Yes, too. short. Yes. They're not considering anything. Yeah. Then when you come to Euro Short Film Festival, the Euro East African Short Film Festival, the one that is organized by European Union. Na ye manyino kumisingamu omwaka. N'ekirala era ga firimu za European Union. Bannange abantu kino ekintu nakyo nze kindi ku mutima. We get funding from some of these people, but every time they have these, we allow them to curate the program with foreign films. Ne tugenda ku National Theatre ne tuattendinga bwe tuba tugenda ku boycottinga esooka yeeyo. Esooka yeeyo. Bajja tulaga film from Austria, Sweden, Germany. I don't even understand some of the languages are subtitled, but they're given space, they're given a voice, they are heard, and we all flock there with the hope that bagenda tuwayoke banatuwa naye UFF soka yo weka I agree with you on a lot of points with UFF. The question is, what UFF does, it gives people hope. You know what I mean? Already, we are in an industry that's not allowing a lot of people to earn. You've got to look forward to something. This industry actually, it strips you of morality. Just from December to December kati just for that day abantu azukukanga agenda kola ka makeup ayambale suit agololo olugoye atule ne banne ate ekira UFF then after that anti byebyo nabyogeddeko but in that moment there's also that tent we batuterako music ne tuzinako obumu. When was the last time that filmmakers got together outside a competitive environment and just enjoy themselves and just say tukube dance ne drinks awere? I know it's psychologically I'm telling you, I know it's psychologically not that, but for that moment you release, I get all the reasoning genuine behind UFF. I really get it. But I am advocating for us not to be rushed. What are your festivals? Yes. The mandate is very simple. If you're not showing 60% Ugandan content, 40% foreign, actually, unfortunately, it's supposed to be 70. Police. Kakati, 70% Ugandan content, 30% your foreign films. I'm not going to see a film about Austria, visa and be inspired. I don't know those people. I don't know their way of life. But what I'm saying is give me 70%. Already you have the funding, you have the money to actually show these films. Never filmmaker, noba teka mukasente musawa babalese film ezawe. But there's a very, very curated reason why. They want you to walk in there, watch their films, make you feel like you're part of something that could be, but is never going to be. UFF, on the other hand, I will say one thing, at least we curate our stuff. Olaba, Nana has a valid point, but also the other thing, Chenjala tutunulire. Twina cinemas. Nazo zitalaga Ugandan content. They never program. Why don't we also open up a campaign egamba nti bannaye temwambuka mu cinemas? Nganawo okwata ofe tukutte wano omanye obuzibu obwemulina aba filmmakers mwagala nnyo diversions gye tuliko kati obanga divertinga nze bwe mba nkutte wano ng'olaba waliwo ewalala w'okukwata nawe kwataawo. It is simple tugguse twagala ebirowoozo. Waliwo ekirowoozo wano ekizze from Red Pepper series UG. Just imagine if the film industry started generating immense wealth. This government can't allow that.
byonna the government is the problem bagambe kuba bantu kibooko oyo red paper era n'agamba what is the government's take in this if 10 filmmakers manage to get their films to Netflix and each is paid $2 million, can this leave those people in the government in peace? Ako kabuuzo. Then Mzee Wanika n'agamba Nana has a valid point of writing and following up on UCC, but I think we are forgetting that it's UCC's constitutional mandate. We need to wake up to our rights, but do we even know our rights? That's a good one. Semanda Dewo, about UCC, they know what is going on, but they just don't want to act. Maybe they don't respect our industry. Actually, kwaka akantu kenyini. Someone nowadays, I was coming for this show and someone was telling me, right now as we speak, by the way, NTV is going to go local. So they're going to look out for content local. Buli wabadde telenovo simanyi oba nga njudde tegannatuuka naye nga NTV is going local. Buli wabadde olaba telenovo ku nation media wagendawo local content. So I think ndoza buli etandise okuhiira so alireko nga banavaawo ba filmmakers obuzibu bwe tulina buli luddawa nti right now ekintu kya boycott olaba nga kitandise nga kisiikudde enkundi abama TV badduka emisinde batandika okujja mu bafirimu meeka owaye njagala firimu mu kifo ky'okuvaayo ne tujja mu girudizi zaffe ne tusinziira ne tusimba amakanda ne tugamba now bw'oba oyagala firimu yaffe ogenda kutuwa twagala sente bwe ziti buli omuntu wakuze bali wekka n'akunyigira eyo wekka agenda kuwa sente entono kubanga olina enjalayo nawe tubeera n'amaanyi ag'omuzinzi nga tulina need for you guilds to sensitize filmmakers okutegeera amaanyi gaabwe. Nze kino ekintu kye twogerako started in 2014. We went to court to took Papa and some other distributor yawa filmmaker $5,000 ng'agula all rights. Oh wow. Okitegeera $5,000 ne tugenda mu court, commercial court ya waggulu ne tuvaayo nga bagambye nti buli alina library alina distribution center. We sat actually down after court because court ruled nti Papa ave mu business biki ebintu byali awo bingi. Then we went back and this distributor sat down with filmmakers nebagamba tukkiriziganye tubale tulina business already gye tutadde mu zino foreign films. Bwe tubijjawo omulundi gumu tuyinza obutadda. Filmmakers ne tukkiriziganya tugaa okay, let's begin with 30% for the next 6 months. Right. Nti teekamu ebinayuganda nga biweza 30%. Got it. Then those distributors began visiting the individual. I'll give an example. Yes, individual production houses. They would take you on a contract basis for maybe 3 titles a year. And they would give you very penny to produce that work. You get? Yeah. And many people went in those individual deals. Yeah. But later, after something like 4 months, ate bagenda okulaba there's a lot of foreign content on even other platforms. Yes. Ne bagamba bali basayinize deal naga naffe tetugenda kibeeramu. Omanyi lwaki ekibaawo ono kyayogeddeko mu Art Choice. Omanyi lwaki kibaawo nti bafirimu meeka ffe tulina okulwanirira oyo gwe tuba tukoze naye contract. Yes. Okubanga tusigala teekawo tuyambagana ne ba enforcement partners baffe kati By the way, let me tell you something that's so important. If you're a filmmaker operating outside a guild, ebyo bibyo naye guild wojja ne tumanya nti Godfrey bamwadde wezi. I'm happy now namwe muzze ne mutandika zi guilds. Lwansonga they have been outside guilds and they balade tebaagala kuwulira ku kintu kyakwegatta kubanga babadde bafuna naye what I know mukama mulungi mukama eryokanga n'etonya abaganda bagamba eryokanga n'etonya Imagine 256. No brother nze nkubuulira mazima labayo mwebale yogedde ku lwaki DSTV exited the market in Uganda, Yes. but it wasn't predominantly that.
batuuka ekiseera nga balaba jukira I'll give you an example. When we first did Prestige Sanyu, yes, jukira, it was during COVID. Nga their subscription is dropping because all the content they had was from America bichi. Jukira COVID tetulina sente sasula chi DSTV. But at the same time we're in our houses and we want to watch something echikufanana echikwata kwe you know whatever. So they figured out that they could come to some filmmakers and get work, right? So we produced Prestige. Bagenda gitunulira. Ngeri ku level yemu n'abanna Kenya, ngeri ku level yemu na South Africa. Tetugenda giteeka ku Power Magic. Yali egenda ku Power Magic. Ne ba creating a Power Magic Prime. Ne bagiteeka ku subscription compact which is higher. Yes. Kati essaawa eyo ne driving ajjukira tutaddemu all the faces that you knew Barushabiro, Bessi, biki nga bw'olaba ogamba abantu bange bajja. So a lot of people went and subscribed. DSTV was making money at that time. So now tuvudde mu COVID, the subscription dropped a bit because now we have to go to work or you know, do I stay at home? And chebakola ne batema sente, but they want the same quality that was going on at the time. So some filmmakers never gamba, yee, boss. Anyway, tukube chigweyo as per contract, but going forward, we want to negotiate more. So what they did, they commissioned with other people that were new. Bebagendo and they would still think it was an exciting prospect. It's a big deal, right? Nebagenda neba commissioning shows nga ezimu teziguli ku level yemu ezibadde zikuba. Ekyo ne kyeggala. Kati tugenda okusanga bwe twetuulamu gwe bakuwa mmeka tibampa nti ate oli bamuwa mmeka nti abange batubadda eddebe lyakala nana eddebe lyakala nsobola okukkiriziganya naawe ku that point kati naye nsobola okwawukana naawe omanyi mu nsi muno waliwo kyebayita spiritual tugamba ekibeera emabega w'ekifaananyi ontegeera waliwo ekintu ekibeera emabega w'ekifaananyi nga saawa eno ekyo ky'olaba naye nga bw'oba otandise okutunuulira ebintu nga bwe bizze bitambula tosobola kubanga oli mu katale ke kamu nange nga gwe okeera ku makya n'ogenda n'osuubula ennyaanya nga nze nzibba bubbi. No, nigenda kufundikira nga akatale nga gwe tekakufegalinga ekyo nakyo gye kiri reasons ziwera lwaki we're in this position. But also when you start to realize that you're being used, you're being used. Baletera ekintu kirumanga, you're being used to generate someone ridiculous amounts of money naye gwe bakuwaako obukunkumuka ate ne neighbor wo gw'obadde okikweka ate ye bayinza okuba bamuwaako obukunkumuka obusingako kyonna mukola omulimu ogwo On that fair point, Nana, I think MalChoice used the same method UCC uses, divide and rule. Kati mwana bamumyeri package ne bafunayo asobola okubeera excited about the package. They were producing a substandard work. I love the comments that are flowing right here. I have a comment from Semanda Deo about UCC. They know what exactly is going on, but they just don't want to act. Maybe they don't respect our film industry. Cleopatra says we need to come together as filmmakers. Thank you so much. As associations and guilds, all of us, if we all unite, we shall be unstoppable and will make great change for the industry much faster and more effectively. Mulo was a filmmaker, Moka, very short answer. Do you think we are at that level where filmmakers susolo kusala one twerumye njala? Netugaka tetulumyedda tetwagala etulumye emyaka muganda wange kiki mpozi nga nyogaseeko ate lwakuba tulinayo abantu abalina bu spirit obunafu and they are very small balina akakundi kaabwe kali katono nnyo nga tasobola kubeerawo nga tebamuwadde eyadde 10 olw'okumubribinga. Omanyi abantu abamu tebaagala kintu kyakwewunya naye buli wotasacrificinga kintu right yagala gana kiriza lekayo buwoolya rights sizo. We've also come to a crossroads. We have come to a crossroads.
omanyi omuntu akusindika paka lwotuuka kuninga. We've come to a crossroads, to the point where we must sacrifice self for the better good of where we're going. Ekintu kino, for years we've all managed to say wano nfuna wali nfuna wano nfuna, but we've come to a crossroads ate ne ka economy kaluma kati nnyo kaluma kakati ka economy bwe kakuluma ennyo enjala ya wano batekyakuluma wano ebe kuluma wano ebe kuluma nogatako ne kati awo that's dangerous. Kati ate ekintu ekirala abantu ekyabalema okutegeera nti buliwo olunaku lwokera ku makya noyambuka ku standards sente bwe zikendeera standard yoba tekyasobola kuddayo wansi kubanga wajambuka bw'oba wabadde wakyusa ng'obadde opangisa n'ogenda mu nnyumba ey'emiliyoni emu emitwalo 2 kati ate otunulamu abantu okuddamu okulaba ng'ogenze mu y'emitwalo 15 olaba oswala ontegeera at the end of the day ogenda kufundikira industry ogikoze ogivuddemu so nga tetunaba kutuuka eyo kutuuka ku level ya kuva waggulu ne tugwa wansi bannange let us wake up. N'ekirala waliyo abatufuga ngenda kukyogera waliwo abatufuga nga yes bakolako mu industry eno naye tebabeerako mu trenches naffe ekyo kirina okukyuka kirina okukyuka and only the numbers can dictate that. The numbers of creatives are the ones that must dictate that. Bannange if we don't unite bagenda kusigala nga batema nsolo yaabwe. And the creative industry is very difficult because when you're creative, gwowulira mubera mukakona kongo creating your juices are flowing and waliwa kugira your sent olabira danga teri kizibu. The bottom line is if we don't become leaders of our own industry, we are in trouble. There's no other way of putting it, and the only way to get out of that is to unite. Bannange ekintu kino kigenda okutwekubya empi tugenda kwekwagula ebigambo bigenda kweyuzayuza abamu bagenda basasula abamu omulimu gwammwe gugenda kubeerawo nga you are just paid to divide, but the bottom line here is that temuva ku mulamwa. Thank you. Irene Namata says a question to Mama Nana naye ddala UCC tugisabe mere ya UFF okusinga okulongoosa akatale lwaki terongoosa akatale teina capability. Let me tell you why. Esobola kuba TV abawano ebayinako obuyinza kankugambe ki naye wawanagera buli kintu kyonna ekigenda ku mikutu gyonna omuntu akivunanyizibwa kali ye UCC naweze sagala mikutu gya wano twagala Netflix twagala dollars twagala euros twagala pounds because as soon as you compete on the local market bakuyina kati kankugambe kino nana awo tugenda kwawukana mu katono tutya omuntu buli woba nga tolina maanyi ku ground nga tolina maanyi ku ground tosobola kuteesa already tulina amaanyi nana bw'otambula wabweru ng'oggyeko sho egenda kuggwa mu naddabayo mwami tateosirike mwami musinzi kambayambeko nana kambayambe lwaki nkugamba nti amaanyi tolina tumalirize bambi ambulira lwaki nkugamba nti amaanyi tolina saawa eno nana ne bakukwata ne tutambula ku gulawundi wansi ontegeera gwe nana nze nkumanyi ne waliwo abalabi ba firimu abawansi ab'oku gulawundi ng'osobola okutambula bwoti n'owulirayo nga tewali wakutegedde nadde olowooza emmere sigigulamu owino anti kakati good ansa ogikola ki ogirina kyempeta amaanyi ga wansi kakugambayo kino take an example omwana yakola bukozi ka firimu bagiyita baguma ontegeera bwe yakola baguma ne bamutuuka nekulevo nga bamuwa shows otegeera obadde okimanyi nti n'omuntu ng'okola shows bali aba Netflix bagenda okunoonya so si gwogenda okugendayo nga they are going to look at nga be bakunoonya kati ku film agenda tulina kuzuukuka buzuukusi kati kyogamba mbakomyewo olwokusatu olujja Mariam Ndagire Media says well done Godfrey. Cleopatra says well articulated Nana. Alan Manzi, one voice, we must speak truth
to power. Samo Sevia, Yoyo, Vice Fenana, you have said everything in the comments in Zimbuze. But all in all, the industry needs collective effort and responsibility to take ourselves forward. The future is bright for us. Clear Vision Events, we need to unite. Why is this show not on TVs? It's so important to our industry. That thanks Medi. Medi. New Planet Films, Egambia Nana Salawo, either English or Luganda, Totu Tabula. Now we saw film Mugambe. Mugamba Chiku CMO. Nice. I'm gonna extend this show up to 9:30. Now, what we ensonga nana jayogedde kombo bagala dollars bagala Netflix bagala chip. But botuna argument here yona jevudde. Abadde akulaga nti there is someone frustrating you on the local market and it is intentional. Naye olaba, I'm going to give you an example of this very show. Sente ezipowalinga sheno tezava mu local market. Someone had to look at the vision, appreciating it. I will give you another example of the film and culture market I produce. I walked to UCC since 2017. I'm pitching a concept here. We tried to Geo exhibition. Nemagamba, but to Geo exhibition, there's a concept I have of a film and culture market. We can use this, the budget about the running exhibition. I run a market because all my time as an exhibitor, I've been trying to connect distributors of African content, and I have that database. This is a brilliant idea. 2017, we are going to work together. It didn't happen. 2018, we are going to work together. It's a brilliant idea. It didn't happen. 2019, we are going to work together. Then I pitched this same idea to the American embassy. Bebampa startup. Godfrey, this is a brilliant idea, but we do not have the budget right now. But we can you work within this budget? And up to date, we are running, this year we are running a 4th edition, but we've never executed the bigger vision of the film and culture market, because at the local scene we've been frustrated. Kyadageza ko kugamba nti singa filmmaker winning akatale ka Netflix namuwaya akasente agenda funa amaanyi okutaninga around okirabya abayimbi nga bakikola nti bafunye obusente. Naye ekirungi oyogedde ku bayimbi. Kale abayimbi abajjanga nga bakola content nga bamukola mu luzungu nga bamutambuza n'atambula nga bamukola wa foreign nga afaanana foreign, where are they? Benkanankana ne Bobi Wine yakola content. Let us first think about this. Benkanankana ne Bobi Wine yakola content agwa wansi ku level yawo omuntu wa wansi mu 256. Leka nkubulire. Tukiriziganye amaanyi agasinga gava waka. Naye yes, we have been frustrated when we are fighting a war. Name someone on ground no Ghana. I'm going to go to the air and strike you from above. Because there's certain things. Who knew Lukman Ali before he sold to Netflix? Wanungateba mfanako. Ngateba mfanako. You yamuanga audience. After no. Yamuanga platform. Kubanga yawangulanga. Lukman Ali, I gave him his first job in film. Omwana yandete a portfolio nempunga. Nemuganti, you are Ugandan. I'd never seen anything like it. And that was the launch of that Beneath the Lies they are causing a sensation. Lukman, nagenda ku UCC. Never muayo chebamwa, but Lukman shot girl in a yellow jumper yo je yatunda ku Netflix nemulemo kumalayo najiteka ku YouTube nafuna investor from the US ye yamalayo sente nali okagenda ku YouTube ne tumukremanya ku Netflix ne tumuclaiminga kati Lukman ayingira wano mu kisenge nagamba ne bwaba ayogera ne UCC bawuliriza bamwale workshops. Let me tell you something, but wewula, there's a way sometimes kati awe bizibera ba filmmaker bwe tulina omuntu abaya kubola lwacho ddamu musembe kati amanya ageta aga ku ground Lukman Joli ageta aga ku ground lwacho ddamu okusembeza omuntu era kubola wano ng'okula akubonya omazeekutuukawotuuka ali mukugwe omanyi mwami taddeyo bambi alina obulumi naye njagala bagamba ekintu kimu
Mr. Bwanika agambye adding a voice from Parwood President General requesting Mr. Msimbuzi to add more time. We shall need more of Tadeo and Nana. Esheza mwete muina intention ya kunkubira mu studio. Nedda laba mikono gisinga. No! Kankubuli obulumi abantu bwebalina. Bwebulumi bwenina bwenina bwalina. Ati lwaki twala ku brownies ne kutwala gye mmanyi ne tu exchanging What are you? I love the fact that the guilds are coming together okukwata ensonga zino. Ba filmmakers abali eyo obulumi bwange buli omu nti bannange bajja kusuubiza omugaati naye ng'ate waliyo keeki. Piraawo. Oshegeera nga waliyo keeki nga n'ebyokunywa kwebiri. Singa tusobola okufuuka abasiru ne twekolamu omulimu ne tubaako ebintu ebimu statements zetuteekawo. CMO gyogere. Yes. Of course, yes, Federation egenda tegeka AGM very soon okulonda akakiiko akapya akagenda maaso, but also njaga kwebuuza ekibuuzo. Lwaki ekyayitibwa Federation ate nga bangamba bagikyusa efuuke CMO? Mu nsi muno waliyo abantu nga balemala. Genda maaso Ramsh. Omuntu nga yalemala mu ntandikwa Abaganda bagamba akakyama amamera bw'okagolola kakola ki kamenyeka bumenyesi. Abantu abatandika CMO mu ntandikwa baali balemala, ekyo sigenda kikyusa genda kukyogera. Balemala kuba baddira ebintu bibiri ne babigatta omulundi guki bayagala oba nkugamente oba nguyite mululu kanguyite mululu tosobola kuddira Federation n'ogigatta ate ne CMO. N'oddira ebintu bibiri ebirina mandate ez'enjawulo n'ozigatta wamu bw'oti n'oyagala abantu obafuga olumbula otulemese okubaako we tuva okubaako we tulaga. So nze nsaba kino kigenda eri URSB bakama baffe abawa abasupervisinga CMOs mutuyambe kubanga nzijukira waliwo rule eyalulingibwa mu kooti ng'egamba CMO eyawule ebintu bibiri eyawule Federation eyawule ne CMO bibeere independent. Please bakama baffe nga tetunabana kugenda mu AGM mutuyambe buyambi bino ebintu bibiri bisooke byawulwe n'erinnya likyo bisooke byawulwe CMO esigale nga CMO ne Federation efuuke Federation tukooye okutunyigira mu nnoga ba film makers buli anabeera anasangulira ku fetomi omuntu n'abeera n'akulinyirira n'atambula n'agenda n'omulala n'ajja n'akulinyirira n'agenda film maker. What are you? Oshegeera Shami Wings agambye Miss Nana wants international nga abamu ne local eganye. Kyeki kyakugambye nti the local market has been frustrated unintentionally. Kino nkikubulya buli filmmaker agezezaako okuta. Do you know one filmmaker yateeka film ye ekyebuzibwa ani awo yalwana okutufuula ali ku intentional kulanga Madam Nana. Some prominent filmmaker yateeka film ye ku gondi ku Acacia Mall. To screen. Yes. And then kino ngina kyogera nga host kiteekewo UCC neekuba essimu nti eyo firimu mu stopping ogiscreeninga. Never stopping. Someone had sold tickets for a particular organization. No, 4 p.m. was the screening time. They stopped it at 1 p.m. And I'm wondering, Kati ticket is this. Firimu yali ekola sente. Kati nga ziri eza UCC. It's slow in making the money. Nebagamba nti eno film is the problem. So bw'otunuulira ekintu ng'ekyo nti bennyini abatufuga basobola okustopping another Ugandan film. It means it is intentionally frustrating. So how can we get means? Echala Nana, you've been a very beautiful voice to empowering Uganda Cinema Night. Yeah. Even before Rashida, the East African regional representative for British Council. Yeah. We've been running Cinema Night. We've run it as a pilot project to promote local content. Yes. And many other filmmakers have picked up the energy to begin to appreciate screenings. Yes. What's your take on the screenings that are happening at the UCC Cinema Night out there? Eziri mu cinemas atenga ziruningibwa regulator. And then also
ne filmmaker bamuwayo night yemu. Yeah, some get 2 nights. Yeah, 2 nights. Ate nga ye marketingira, ate he has to do a share with the cinema. First of all, when I submit my film to UFF, it does not guarantee you that you should screen it in the cinema. That's taking advantage of my right to market and distribute that film at my own recognizance. Mbabulire bwe tuteekayo films zino oluusi twagala recognition. It's not licensed for you to screen it. To screen, yeah. In fact, they should request permission. Some people say sagala film yange oluusi ogikola ng'okyanoonya katale naye nga neeno market ogyetaagamu recognition and money. So for them to take license and then say you need to market it yourself and then share revenue with the cinema olwokuba etaddewo platform. I'm confused by that. My biggest problem is that they think that we need validation by screening our films. Some of us just put them in there to test the market. But I find that my film is on, olwokuba it's been nominated, it's on the bagitachi screening gundi guide. Kati, again, UCC Mpologoma, I can't take them on because if I'm being nominated and I start a war, it means my film will be disqualified already. That's the perception I have. So some of us to Sirika. I want 10 listeners to tell me if I can bring back Nana and Tadeo next Wednesday online. Yes. Needs to be respected and say to filmmakers, is it okay nzoku screeninga filimu yo ate ekirala mu cinema, are you okay with this arrangement? Bannange ekintu kyonna kyetaagamu permission. Creativity, all we have is our IPR. Without that, I have nothing. Once you screen that film, it's devalued. The same thing. It is devalued. Thank you so much. Kakati, the problem is that the assumption that we need this screening so badly that we can't say no. Okwongerezaako na Webale nnyo sebo. Olaba nze olunaku olumu nalina film mu festivals mu festival ya UFF film ezo 3 nakeera bukeezi ku makya nga actually saamanya na kumanya nti no film zange bagenda kuziscreening nga wabula ennaku 3 lwendaba screening list nga film zange kweziri bagenda zikola ki ziscreening era UCC n'eryoka enkubira ki esimu ne baŋŋamba firimu zo tugenda kuziscreeninga emu erigindi endala erigindi mu date ne bazikola ki ne bazimpa ontegeera naye nga bw'oba otunuulidde nawe ne bw'oba wakuyita abantu kale tugeze mwefudde abanjagaliza ontegeera mwefudde balungi nnyo abakola ki abanjagaliza n'ayita ntya abantu mu nnaku 3 bajja okulaba screening kubanga marketing ontegeera mala okumarketinga ate ntunde tickets mala okuzitunda nzije nsolozo mbeere ku mulyango ekintu ekitambula ontegeera oddeyo zinone you guys banange muleke tusiba katambala ku maaso. So please UCC take on your full mandate. Byolina okukola bikole. I don't even see you beginning to negotiate for filmmakers. Actually, I think that filmmakers, regardless, personally for me, Uganda Cinema Night is a much more creative platform for me to be putting my work on. Yes. Because A, I am being appreciated by my peers, yes, and B, they're bringing ahead cinema goers that will appreciate what I've done. Now, instead of me pushing random strangers to go watch my films under the UCC umbrella, I'd rather have control of telling my people, nabali mu film tugenda wali ku National Theatre, ku cinema night, okay? And this is what is going to happen. And honestly, that should have a right to permission. But also, I should be able to choose where my film goes on the public arena. Yeah. Nayenze Cinema Night, I actually enjoyed it. And I actually enjoyed sitting at National Theatre without pressure of ticket sales. Let me put it this way. Some nights are better than others at the cinema night. You know that. Others are a little slow. But I enjoyed even if we were 5. Because this is home. This is where we come for people to understand what we do and why we do it. Okay? So we can still find another home. Okay? It doesn't have to be the National Theatre, but it has to be within our control. Kati nze waliwo firimu ezimu eza Powerwood zesirabangako. And I'll be honest, sijja kwetuuza wano nti nkitegeera bulungi. But I would appreciate a night of Powerwood.
ne tugetinga together as filmmakers whether weitachi ne tujja ne tulaba ku film z'abannaffe ne tubawaayo n'ekimu eky'ekkumi nga bwe nkiyita. Kati awo ne bw'okola loosi mwamitaddewo oba osiimye abantu be wandiyagadde okukola nabo ne bawandiyagadde okukozesa baba bazze ku lulwo instead of just making a buck in the theatre. So this is imperative that we take control of our screenings, our premieres, all of that. Nti Parwood ne bwebe premieringa, we can have a venue in agreement for both parties. PGU ne twekolamu omulimu nti naffe ffekka tuba luusi twemala. Creative industry together, guilds, all of that, without discrimination of uptown, downtown, quality, bichi ne tugamba nti omanyi but what they notice nti Parwood is actually premiering a film like this, we must go. Fenaffe mu contacts zaffe n'okiputinga out namwe ne mukiputinga olaba numbers ezitegayiridde. It is imperative. The numbers are the only thing that makes sense in this industry, and that's how we make money. So while people might say the local industry has been sabotaged, tukyekwatiramu abantu bwe banalaba numbers nga ziri driven nga they have to cover premieres that we control. TV stations will come to us, but until then, we are begging. Yes. Nanange, we are Thank begging. you so much. And we don't want to beg Nanange anymore. Balina amanyi manji nyo. Jacqueline Katsime says even the fact that these conversations are being had with such passion and clarity is very exciting. The future is bright. Please talk about the royalties program. Okay. And then Irene Namata says, Nana Tadeo Bambi mwebale nnyo tukolere wamu. Yes, and then Watu says, I'm called Magezi Ronald. Thanks for the show, host and guests. And then someone is saying, New Planet says, Nakati tebana kiriza kubyawula. Okay, Ramon says Ntuse mwebale kutesa. Indeed genda maso lwamushana. Watu says webale kutuka Mr. Wakali Wudu. Okay, Irene says naye guilds ezo ebbiri nze ndaba ziteme empenda wamu. Ati lwakinedda. Buli omu yetaaga munne to push UCC to do the right thing. Yes, of course, that's very true, Irene. And then bring back Nana and Tadeo back, please. Yes, bring them back. Clear Vision says bring them back. Chiguze. I don't know. Irene, they speak the two different angles of the sector. Bring them back. Mukomyewo sebo. Mzee Kanana, we shall indeed partner with Cinema Night to introduce a Parwood night. Yes, please. A Parwood Cinema Night. Some things very beautiful to pick up. Innocent says, I have my short film from 2021 from festivals. I have never shown it again. It's not free work. That helped me get to the other festivals. Attracted fans for a feature film. Okay, Gerard says this is so mostivu. Film Agenda 256, this was a wonderful show, driven up to 9:40, and it's been a beautiful, fast show that is breaking a record. Nitujivuga from 80 to 9:40, mostly tukoma ku 9:20. We're closing. And a book do you two allow to come back next Wednesday? So tell a friend to tell a friend that next week on Wednesday 8 p.m. we are live with Nana Kaga and then Sesimba Tadeo. These two people have been amazing guests in this today's session, and we are going to still talk more about the power of these guilds. Kubanga ba guys kambabulire the industry for it to go forward. The guilds. Exactly. Guilds need to come together, but anko kuteme empenda. Mu bantu bana badde bakozesa industry yaffe opportunity okugisicamu bye batalina kusikamu ngate ffe tulina obisikamu. Thank you so much. Godfrey Musinguzi is my name, the host Film Agenda 256. Tubaniriza 18th, we have a premiere. The Lama is going to be at Arena Mall. Please be there. Entry is 30,000
50K. And then on 25th this month, we have Sacrifice at Bat Valley Theatre. Please come in big numbers. It's a very powerful show empowering women and girls in the workspace. It's 20,000 shillings, 50,000 shillings, and a table at 500,000 shillings. Be free to share with us where your story is. The other thing, please tell us which premiere is taking place where we will give you a mention. This is Film Agenda 256. We want to appreciate UNCC for hosting us. Want to appreciate also Connect for Culture Africa. We want to appreciate Pearlwood also for robbing certain stuff out there to be able to have a platform that speaks to filmmakers and also allows filmmakers to freely air mulowooza bino ebirowoozo byandibadde bikkirizibwa ku mainstream TVs. So let's support Film Agenda 256. Mwami Tadeo. Nana. Yes. Mubugumizza show. Next Wednesday mugenda komawo wano.